Hello students, how are you? أهلا وسهلا مرحبا بكم. كيف حالكم؟ ما شاء الله. نحن نبدأ اليوم درسا جديدا حول الفعل المهموز. We will learn today about verbs with Hamza. You see that we have learnt about sound verb. What is sound verb? The sound verb is the verb which has no weak letters. So if the verb is sound and it has a Hamza, do you know Hamza? Yes, Alif, and there is a sign of Hamza on the standing Alif. So if there is a Hamza in a verb, that verb is called mahmuz, and the fi'l is called al-fi'lul mahmuz. So there are three sorts of verbs: al-fi'lul mahmuz, mahmuzul fa, mahmuzul ain, and mahmuzul lam. Students, you know fa kalima, ain kalima, lam kalima. Yes. For example, fa'ala. Fa is fa kalima, ain is ain kalima, and lam is lam kalima. Yes. So if there is a Hamza in place of fa kalima in the beginning, we call it mahmuzul fa, and if the Hamza is in the middle in place of ain, we say it mahmuzul ain. And yes, if the Hamza is at the end of the verb in the place of lam kalima, we say it mahmuzul lam. Yes. مثلا أخذ الولد كتابا. أخذ الولد كتابا. في هذا المثال أخذ فعل يشتمل على همزة، وهذه الهمزة في بداية الكلمة، في بداية الفعل. So هذه الهمزة لكونه في البداية نقول هذا الفعل مهموز الفاء. وكذلك أكلت البنت تفاحة. The girl ate an apple. You see that here is also a Hamza in the beginning of the verb. So what will we say this verb? Yes, this verb will be called mahmuzul fa. Let us see another example, and that is sa'alat tiflu walidahu. Sa'alat tiflu walidahu. The child asked his father. In this example, there is a verb sa'ala, and it has a Hamza in the middle of the verb. Sa'ala, Hamza. And where is this Hamza? This Hamza is in place of ain. Likewise, there is another verb, ra'a hamidun ta'iratan. Hamid saw an aeroplane. So the verb ra'a has also a Hamza in the middle of the verb. And where is this Hamza? This Hamza is in place of ain. So Hamid, what we will say this? Yes. This is called mahmuzul ain. Yani the Hamza is in place of ain in the middle of the verb. It will be called mahmuzul ain. إذا كانت هناك حمزة في أي فعل في وسط الفعل نقول له محموز العين. ومثاله سأل الطفل والده،
سأل المريض الطبيب رأى حامد طائرة. Let us see another example. هدأ الفضاء بعد المطر. The atmosphere, the space became calm after raining. In this example, there is a verb which has hamza at the end of the verb, that is in place of lam. Hada'a. Where is hamza? Hamza is in place of lam at the end of the verb. So it is called mahmuzul lam. إذا كانت الهمزة في نهاية الكلمة في نهاية الفعل نقول له محموز اللام. Another example, there is a word commonly used نحن نستعمل في يوما فيوما. قرأ الطالب كتابا. قرأ الطالب كتابا. قرأ حامد الدرس. هذا قرأ فعل يشتمل على همزة، والهمزة في نهاية الكلمة في نهاية الفعل قرأ وفي مكان اللام، فنقول له قرأ ومهموز اللام. هدأ مهموز اللام. Let us start. How will analyze mahmuzul fa, mahmuzul ain, mahmuzul lam? So when we look at any verb and say it carefully, we will find out, we will try to trace out where is hamza, and after marking, underlining the hamza, we will see that if the hamza is in the beginning, we will say it mahmuzul fa, and if the hamza is in the middle, we will say it mahmuzul ain, and if the hamza is in the end, we will say it mahmuzul lam. So there are another examples. أخذ الولد قلما. The boy took a pen. إذا نستخدم هذا الفعل في الفعل الماضي أو في المضارع أو في الأمر أو في النهي، نستخدمه في فعل الماضي، في فعل المضارع، في الأمر في النهي. فإذا نستخدمه في فعل الماضي مثلا نقول أخذ، أخذا، أخذوا، أخذت، أخذتا، أخذنا، ونكمل جميع السياق. وفي المضارع يأخذ، هناك تأتي همزة بعد علامة المضارع. يأخذ، يأخذان، يأخذون، تأخذ، تأخذان، يأخذن، فتأتي الهمزة بعد علامة المضارع. وإذا نستخدم هذه الهمزة في فعل الأمر فنحذفه. أي إذا مثلا أنتم تعرفون جيدا أيها الطلاب كيف نغير الفعل المضارع إلى فعل الأمر، يعني how the imperative verb is made of imperfect verb, that is فعل المضارع. مثلا how would you say oh Hamid take a book, oh Hamid take a book. Yani we want to make a imperative sentence from akhaza. So we will first أنتم تعرفون نحن نستخدم صيغة
المخاطب من الفعل المضارع لجعل فعل الأمر. فنقول تأخذ، 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 فنحذف أولا علامة المضارع، ثم نحذف علامة حمزة من البداية، ونزع سكون في نهاية الورب، فتصبح هذه الكلمة من تأخذ إلى خذ. If we want to make an imperative from فعل المضارع and the mode of the verb is imperative verb, so we will make from تأخذ. First we will drop the sign of the mudare, that is ta, then we will drop down the hamzatu al hamza, that is the mahmuzul fa al hamza, and the remaining will be khaza, khuzu. So we will drop the sign of dhamma from the end of the letter and it will be silent. So it will remain khuz. Khuz o Hamid kitaban. Khuzi ya Fatimatu kitaban. O Hamid, take a book. O Fatima, take a book. From Mahmuzul Ain and Mahmuzul Lam. Likewise, if we use them in فعل الماضي أو فعل المضارع أو فعل الأمر أو فعل النهي, अगर हम इनको महमूजुल फ़ा को, महमूजुल ऐन को, महमूजुल लाम को फ़ेल अम्र के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि फ़ेल अम्र कैसे बनता है. फ़ेल अम्र बनाने का क़ायदा ये होता है कि हम फ़ेल मुज़ारे के मुखातब से सेग़ हाज़िर, फ़ेल हाज़िर का जो सेग़ा होता है उसको लेते हैं और उससे अलामत मुज़ारा को हज़फ़ कर देते हैं. अलामत हज़फ़ करने के बाद जो हमज़ा है उस हमज़ा को भी हज़फ़ कर दिया जाता है और फ़ेल के आखिर में जो एराब है या हरकत है उसको हम सुकून से बदल देते हैं. मसलन, if we want to make a imperative sentence from qara'a, or from akala, masalan, for example, akala, from akala, तो अगर हम उस अकला से इम्परेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको फ़िल मुज़ारे के मुखातब के सेगे में ले जाएंगे और वो क्या है, ताकुलू. ताकुलू से अलामत मुज़ारे को हज़फ़ करेंगे, उसके बाद हमज़ा को हज़फ़ करेंगे और आखिर में साकिन दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जैसे अखज़ा से खुज़ हो गया था, अकला से कुल हो जाएगा. अब रहा रआ, जैसे रआ यरा में, रआ यरा में हम क्या करते हैं, इम्परेटिव बनाते वक्त अलामत मुज़ारा को हज़फ़ किया और उसके बाद बच जाता है रा, हमज़ा और आखिर में या बचती है, उसको हम हज़फ़ कर देते हैं, हमज़े को भी और या को भी, तो सिर्फ रा बच जाता है उसमें. अलबत्ता इक़रा के अंदर क़ायदा ये है कि उसके फ़ेल अम्र बनाने के लिए हम फिर उसको बाकी रखते हैं, हमज़े को बाकी रखते हैं, सिर्फ शुरू में फ़ेल अम्र बनाने के लिए अलिफ का इजाफ़ा कर देते हैं और वो इक़रा हो जाता है. माज़ा दरसना अल-यौम, दरसना अल-यौम मा हुआ अल-फ़िअलुल महमूज़. यस, कुल या हामिद माज़ा फ़हिम्त मिन हाज़ा दर्स. नाम फ़हिमना मिन हाज़ा दर्स अन्न फ़िअल महमूज़ हुआ मा यशमुलु अला हमज़ा. फ़इज़ा कानत हमज़ा फ़िल बिदाया फ़ी मकानी
fa naquluhu mahmuzul fa. Wa idha kana til hamzatu fi makanil ain naqulu lahu mahmuzul ain. Naam. Wa idha kanatil hamzatu fi makanil lam ماذا نقول؟ نقوله محموز اللام. فهناك أمثلة ما قدمناه أولا: أخذ، أكل، أمر، أذن और سأل. If we start to conjugate all the verbs from فعل mahmuz, from the verb which has hamza, we will start first al-fi'l al-mazi, akhadha, summa fi'l al-mudari, ya'khudhu, summa its masdar, akhadhan, summa fi'l al-amr, khuz, summa fi'l al-nahy, la takhuz. Likewise, from akala, akala, ya'kulu, akalan, kul, la takul. Ra'a, yara, ruyatan, ra, la tara. Sa'ala, yas'alu, suwalan, is'al, la tas'al. Qara'a, yaqra'u, qira'atan, iqra, la taqra. Naam. Have you understood what is fi'l mahmuz? نحن نقول مقررا نكرر الدرس مرة أخرى لتفهموا أن الفعل المحموز يشمل دائما على حمزة، وإذا كانت الحمزة في البداية نقوله محموز الفاء، وإذا كانت الحمزة في in the middle of the verb, in the middle of the kalima, نقول له محموز العين. وإذا كانت الحمزة at the end of the verb, at the end of the word, it نقول له محموز اللام. So, okay, we are ending our lessons today, and tomorrow we will start another lesson that will start with Hamza also, and we will make some exercises, try to find out how there are some differences in a sound verb and in a weak verb, and what are the differences between verb with Hamza and verb without Hamza. Do you know differences between? For example, kataba, is there any Hamza? No. Kataba means to write, and akhada, qara'a means to read. There are two verbs, kataba and qara'a, to read and to write. Kataba has no any Hamza, so it is not called fi'l mahmuz. But qara'a has a Hamza that is in place of lam. It is mahmuzul lam. So it is called al-fi'lul mahmuz. So if there is no Hamza, it will be not called a fi'lul mahmuz. If there is a Hamza in either place, in the beginning, in the middle, in the end, it will be called al-fi'lul mahmuz. Okay. So shukran jazilan, inshallah sanarakum ghadan inshallah. Ma'as salama, ila al-liqa.